we feel love Надо понять, что мы чувствуем любовь, when Mickey Mouse is not there, когда Микки Мауса там нет, when the mind is not there, when the thinking is not there. когда нет ума, когда нет размышлений. So what happens is we meet somebody who's very attractive to us, И что случается, вот когда мы встречаем кого-то привлекательного, and somehow the ego stops, the thoughts stop because we're really touched. и что происходит, что вот эго исчезают, мысли останавливаются, потому что мы были тронуты. And so because the mind is stopped, we suddenly discover our own love. We suddenly discover God. И по причине того, что ум остановился, мы открываем для себя любовь Бога. And that happens exactly when this man showed up. И это случилось прямо так, вот когда этот парень появился. And then we meet him again next week. И затем мы встречаем его через неделю. And it happens again. И это опять случается. Wow. Вау. I'm completely in my own love. There's feeling of love. Я вообще полностью в этом чувстве любви. What a guy. Wow, my perfect prince. Какой парень, мой идеальный принц. Whenever I meet him, I feel immediately love. Wow. Когда я встречаю его, я чувствую сразу эту любовь. You see? So then, of course, you start projecting all kind of movie onto this guy. И ты начинаешь проецировать разные кино на этого парня. He may be, whatever your fantasy is about men, basically, you project onto that guy that you meet. И вот все фантазии, которые у тебя есть, ты начинаешь на него проецировать. And of course, your idea of the perfect man is a lot to do with how your father was. И, конечно, вот идея идеального мужчины очень сильно зависит от того, каким был твой отец. If your father was, I don't know, Ted Turner style businessman, Если твой отец был таким вот успешным бизнесменом, then of course you're looking for certain kinds of princes which are, rich and good businessmen. Ты тоже будешь искать такой тип принца, который тоже успешный и такой занимается бизнесом. And if your daddy was an athlete, Если твой отец был атлетом, then of course you're looking for a man who's an athlete. и будешь тоже искать спортсмена. I mean, not exactly, of course. Не так, но... But your hero, because you're not interested in just any old man, you want to have a real prince, yeah? Потому что ты не заинтересован в каком-то старике, ты будешь искать именно принца. Enneagram 4s are very picky. Picky? Picky, yeah, they're very careful who they select. Они очень избирательны в том, кого они They are not interested in any old man. Они не заинтересованы в каких-то стариках. He has to be special. Он должен быть особенным. They're only interested in special men. Только в таких особенных мужчинах. Because, of course, they're trying to prove to themselves that they're good enough. Потому что они пытаются доказать себе, что они достаточно хороши. Most people, majority of people you meet, most of your girlfriends, they are doing the same game. И это действительно непросто, потому что большинство людей, это, например, твоих подруг, они точно так же делают. Yeah. In fact, this game is particularly strong in Ukraine, I would say. И эта игра особенно сильна в Украине. Maybe not generally, but I mean in the Kiev restaurants and cafes and so on, you can see this game very strong. Yeah? Может быть, не везде, но вот, например, в Киеве, в каких-то ресторанах или кафе вы можете наблюдать эти игры. The women with the high heels and their special everythings, and the men, of course, Это женщины на высоких каблуках и с особенными там прическами, с чем-либо, и мужчины выглядывают их. But the way out, you say it's difficult to find the way out. The way out is to connect your own love. Но вот этот выход, о котором ты спрашиваешь, это найти связь со своей внутренней любовью. See, but that requires a kind of inner decision. И для этого требуется внутреннее намерение. Out of maybe having had quite a lot of relationships. И, возможно, у тебя было много отношений. And coming to understand that there's something that inherently doesn't work. И что-то вот постоянно не работает.
then you can come into the other possibility, which is your own love, И ты вот можешь прийти к другой возможности. Это твоя внутренняя любовь, which is also God. которая также есть Бог. And this is exactly the healing of Enneagram 4. И это исцеление как раз для эннеграммы 4.